Ну что ж, продолжаем, так сказать. Геймпад нормально подключил. Вроде бы шатать теперь ничего особо не должно. Выполните просьбу Марты, найдите Бернарда. Свежая вырезка. Кому надо, нет? О, нихера себе лифт. И куда едем? Слышь, мужик, дай нам чикабо, а ты уже надоел нам. Да, оно как бы... Вот бы мне, говорит, своего чикабо. Оно самого там шатается, поэтому действительно нужна, так сказать, стабильность. Что это за сельский сортир? Ну смотри, ну что такое? Там опять эти твари. Видимо, знаешь, что-то мы сейчас должны сделать, чтобы нам дали чикабо возможность занимать. Ну-ка, поплывешь, нет? Хер там, блядь. Это тебе не God of War. Ну, а... Чё у тебя такой старый-то? Оборудуй себе новый. Можешь себе позволить, наверное. Короче, непонятно, лифт. Наверное, здесь когда-то что-то будет. Fresh cuts. Get your fresh cuts here. Where'd you get these turnips? From over Amber. Чего у него там колодцы делают? Заданий, видимо, никаких других здесь нет. Here's the gate. And that must be the ladder. Ну, я надеюсь, все-таки этот геймпад долго прослужит, а то нынче дефицит, если этот геймпад развалится через 3 года. Чего все геймпады разваливаются, скажите мне? Xbox-овский развалился, плоечный развалился. Никакой стабильности. Ну а что я с ними делаю не так? Я играю, блин, немного. Я еще не по 11 часов в день на геймпаде сижу. Они все разваливаются. Ну что это такое? Ну, а на что он может влиять? Ну, слушай, на зарядное гнездо? Или на состояние кнопки? Ну, я не верю в эту теорию. Если зарядное гнездо развалилось у Xbox, то... Ну что... Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around, I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. Там, по-моему, разбирали, показывали, что внутри там, знаешь, узенькая проволочка, которая вообще непонятно как выдерживает эту работу, если я правильно видел. Что типа там такое тоже браконьерие может быть внутри. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Причем Xbox-овский я тебе показывал. Ощущение, что у него просто разъем отвалился. Как-то он вот криво даже припаян был. И поэтому он и не работает больше. The trusses are still sturdy.
It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. Какой-то одет как русский. Me and him, we go way back. Not as far as Martha mine, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. Ну, как всегда, квесты гениальнейшие, да? Don't worry, I've had a lot of practice fixing these things. Timber doesn't last too long in these marshes. Блять, здесь перепрыгнуть, вот смотри, реально. Я просто, когда показывали, я думал, здесь развал побольше. Просто тут один прыжок сделать, и все. Пиздец. The bridge will be fixed when it's fixed, all right? But I was supposed to be in Eastpool yesterday. Does this man even know what he's doing? The bridge is down. If you're headed for Eastpool, you'll have to wait. Несчастные люди тут. Да, ты сказал, я понял, но я думал, там разлом побольше. А там вообще просто милипиздрический. Ну вот опять, да, возвращаясь к таверне. Здесь как минимум столов можно поставить в 2 раза больше, и людей в 2 раза больше посадить. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted. Ладно, терпим. Выдыхаем. Can I get you a drink or anything? Вот неужели... Flagon of Imperial Gold, Да, да. Tastes like swill, but Не попадаем sake of где-то. thirst. No, thank Вот you. неужели, когда они проводили тесты, тестировщики им не сказали, что вот эти вот выпрыгивающие экраны на весь экран со словами «задание завершено» это хуйня какая-то откровенная. Вот они где вообще последний раз видели вот такую реализацию? Скажите мне. Have they been sent away? Ведь даже в Тейлзе сделали, да, маленькие аккуратненькие циферки сбоку. И как бы никакого негатива. А в этой, в 14-й есть такие экраны со статистикой или нет? Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well... Ну и что ММО? Там же могут же быть какие-то бои и статистика по этому бою. Нет? Это не принято такие экраны показать. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, I let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Нормально, да, родила ребенка и сдала властям. You weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient.
All right? All right. Что за хуйня вообще? То есть они здесь сидят, детей просто избавляются сразу, да? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favor and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey. Glademond Abbey, on the shore of Sorrowwise Bay. The abbot there is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. Понедельник в Москве объявили нерабочим днем, сообщает оленевод. Так что отменяем псы, пацаны, и не работаем. Так, теперь-то нам на лифт надо, нет? Where'd you get these turnips? Come and have a look, don't be Fresh shy. cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way, did we? No. Я хотел посмотреть, двигаются ли у нее губы, когда она говорит.
Ну и чё он охранял такого тут? Ничего, просто так стоял. Ни одного сундука не видно. Странно, конечно, что они сделали отсутствие возможности по воде пройти. Вот что там такого? Это так тяжело технически реализуется? Еще один блин стоит. Wake winds! Sick of trouble! Over here. Don't let them get away. Что как-то сейчас с этими черепахами застрянем надолго. Нормально. Заслуживает уважения. Чего? У него полоска жизни... Ты видел, да? У него полоска жизни забаговала и восстановилась назад. Что за хрень, блядь? Что за ерунда? Она чисто заново. На кой она у него типа сначала обнулилась, потом опять восстановилась. Видимо, это место, где он, видишь, восстанавливается. Ну и пошел ты нахуй. Он постоянно сюда будет уползать, а я должен постоянно его заново бить. Пиздец. Порыкодилье такое. Когда это 2 раза повторяется, это уже не баг какой-то, это как и задумано было. Вот смотри, Чикабо тусуется. Почему нам-то нельзя хоть взять одного? Ну, ёпт. И приручить, слышишь? Придется тебя убивать. Не хочешь приручаться? Будет как хуярь.
Ну, как ты знаешь, довольно странно эта граница была сделана. Он сам туда зашел. Его туда никто не загонял. Он сам туда отошел и сам там опять вылечился. Let's go and see. Get him, boy! Я не помню даже, в какой игре вот видел что-нибудь такое или нет. Обычно, бой прекращался, например, когда далеко отходишь от врага. И потом все заново начиналось. Ну, чтобы вот он куда-то уползал, и у него здоровье тупо, обновлялось. И я не помню вообще нигде, мне кажется, такое не видел. Может быть, конечно, мало игр играл, но вот такую прям я не припомню даже. Да, я, конечно. Никто выходной не устроит, конечно. Выходной для тех, кто только работает на местах. Ты к гадалке не ходи. Что тут за место? Видимо, оттуда мы пришли. Хотя в чем суть от объявления выходного дня? Народ все равно попрется по улицам ходить. Если бы запереть. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. Чё они ему какой-то пакет-то дали? Что там в пакете было? I don't want to die. Please, Father. Дайте темпалгин ему. Help me for the pain. I beg you. Или найс. Your fate. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can. For the time they have left. Так от чего они страдают? The curse has taken them. Проклятие? All of them. Кто его наслал? As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. Это типа так, применение так дара влияет. А почему именно только у этих так? But we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again,
and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. То есть, а у других такого проклятия нет? Или это у всех есть? For the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. Обычно никаких, понимаешь, вопросов задаешь, а ответов игра, в принципе, не предоставляет. Это хоть в стену, блядь, их кричи, эти вопросы. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Thank you for bringing us the physic. Would that we were not so reliant on Martha's kindness. But I fear we would have naught to soothe these bearers' woes without it. Save a prayer to a god that is not their own. Не понял. Вот еще раз смотри. Подходишь. Видишь помещение довольно большое, куда открывается дверь. Подходишь. Здесь нет просто нихуя. Просто, блядь, 0. Зачем сюда открывается дверь? Здесь даже, блядь, кочана капусты гнилого нет. Зачем сюда открывается дверь? Хорошо. Карта области. Ни одного квеста второстепенного по всей кишке. Ни одного просто. Их нет. Excellent. Another fight. Get him! Ну, видимо, они пользуются какими-то наработками. Да лучше бы они пользовались другими наработками. Не знаю, какими.
но явно какими-нибудь другими. Ебать, смотри, синий чукабо какой. А чем оно ценно? Или ничем? Его можно хуярить? Смотря, нельзя применить, наверное. Почему? Тут даже вот тема редких животных, видимо, не раскрыта, да? Что убиваешь каких-то редких животных и получаешь ровным образом ничего. Какую-то темную кровь. Ну, в общем, я не знаю, такой сегмент игры можно похвалить и назвать вот каким-то таким, знаешь, что называется, как там описали, добавляет серии новый дух, новые, так сказать, веяния. Чего здесь? Вот пошел ты вот эта херня опять. Чего здесь такого, что раньше нигде не видели? Оно, по-моему, наоборот, все сделано довольно скверно. Ну вот, я бы сказал, ну очень такой, пока очень проходной проект, баллов на 70. Ну, красиво, ладно, можно сказать, красиво, да, там, детализировано, что-нибудь в этом роде, но, а толку-то? Все пустынное, все мертвое. Заниматься, в принципе, нечем в мире, вот абсолютно нечем заниматься. То есть, ладно бы, ну, блядь, даже вот охоту бы прикрутили, да, чтобы, например, летали бы вот какие-нибудь разные твари, с каких-то падало бы что-нибудь особенное, какой-нибудь особенный ресурс. Но даже этого нет. И опять же, получается, ну, постгейма в принципе никакого, наверное, нет и быть не может. То есть вот пройдешь один раз сюжет и все. Если мир пустой, в чем мне заниматься в нем? В нем пока нет никаких второстепенных заданий. Там, я не знаю, блядь, рыбалки какой-нибудь сраной, охоты какой-нибудь. То есть, в принципе, игру можно просто после первого прохождения убирать и никогда, сюжетного прохождения, убирать и больше в нее никогда не заходить. Во всех играх есть уже постгейм, да, довольно приличный, длительный. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born По мне пока даже, знаешь, этот Амалур интересней был. So they strip them of their humanity И поживее, учитывая как год его выпуска. Там прям игра хорошая. Она, понятно, что однообразная, но как-то она прям поживее шла. And so you lend Sid your strength. What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours. Aye. They're my Да, property. в Амалуре интересно, на самом деле, проводить время было, но только до того момента, когда там второстепенные действия пошли, такие повторяющиеся. А так, очень достойная игра.
But it's not all doom and gloom. Bernard's finished fixing that bridge for you. You can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Знак спящий Чикабо от Марты. And know that you will always be welcome here. А вот мне интересно, как это работает. Так, игра была по подписке. You were right, Sid. Если покупаем полную версию и запускаем на этом аккаунте, подтянутся ли сейвы? And long may they stay. Лорд Розвив и Леди Уорик вернулась и, надеюсь, не покинут нас. На кой хрен вы им, точнее, они вам нужны? Вообще странно. Все продолжается, как обычно, странно. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. То есть Сид тоже умирает. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Так это на всех носителей распространяется или только в данном регионе? My decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid, for everything. А кто проклял этих носителей? Откуда началось проклятие? Сид вообще доминант, у него тоже та же самая хрень. Что значит, что у ГГ и вот этой девки тоже такое же может быть? I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much Мы ничего не знаем о его жизни, поэтому утверждать, что она была тяжелой, не представляется возможным. But at the very least, you can save yourself. I'll try. Jill. I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust she'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Дай нам по птице, сучий ты сын.
Поблизости доступны новые задания. Ну, хоть одно будет новое. О, ебать, 2 квеста появилось. Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck, I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short climb down, I'll make it worth your while. Ну, здесь не... Ну, уже по-новому не хочется повторяться. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it. Я бы, знаешь, что сказал? Здесь не хватает, как в Хогвартсе, типа негативного варианта ответа, когда оставить найденный предмет себе. Мне кажется, это было так просто бы сделать, а, соответственно, потом найденные предметы продавать в магазине. Типа такая, в кавычках, мораль. Без морали. А здесь просто, типа, на, забери, не торгуется, не оставляет себе. То есть какие-то совсем... Вариативности ноль. Seen you been running errands for Martha. You can do a lot worse than serving her, that's for certain. Most folk round here would agree. Eating crystal. This should be interesting. There's a good boy. Его волна что не доходит до меня? Он там что-то лечит. My wounds, boy. Странно, он лечит, а ничего опять не восстанавливается. Give them all you've got, boy. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. Где-то успел он найти. Хоть подошел бы, предмет взял какой-нибудь. Где, говорит, нашел его? И где ты его нашел? Еще такие эти переходы вот на этих стремянках сделаны, да? Это так. Баба, да, какая-то владелица пивнухи всю округу держит. Это нормально? Well, any luck? Yours, I presume. Мне вот кажется, действительно, здесь была вот задумка какая-то, типа отдать или не отдавать. Иначе зачем вот эта нелепость, где можно только одно действие выбрать? Когда-нибудь, наверное, выйдет репортаж, точнее материал, что было вырезано из игры к чертям собачьим. You found it! Oh, thank you! Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day.
Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Сейчас помониторим новости тут. Сказать, время такое, что новости приходится мониторить. Пока нормально. I have to find him before the Imperials. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? Not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. Да, там минимум с 8 где-то расчеты были. А так, да, с 8 до 10. Там осталась проблема с Акой. Типа как им Аку перейти, учитывая, что блокированы мосты, переправы. А так в расчет был именно такой. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. Я пока не понимаю причины, почему они носителей ненавидят. Вот ты понимаешь причину, почему они носители ненавидят? Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Ну вот. I'd better find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Чую, надо будет опять читать. Гайд дедов. Может быть, там об этом что-то сказано, почему они их ненавидят. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. You barely have to step out your front door. Не, вот, конечно, с птицами прямо обидно, как говорится. Стоит птица, хочешь, сука, сесть, а нельзя. He can't have gone far. I'd better keep my eyes peeled. Нормально, да? Я думал, она улетит. Охуенно. Фауна в этой игре просто охуенно.
Как там сказал создатель игры? Нашей игре не требуется патч. Она готова. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Представь, сколько Скваря заплатила критикам, что они нарисовали ей 90 баллов. Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Понятно, в сортире сидит. Нет, смотри, рядом стоит. Грустно, наверное, когда половина мира состоит из бревенчатых сортиров. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Fucking slave. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. Ну, можно сказать, что это отдельная команда разработчиков, у которых свое видение, и в которое особо, как говорится, не вмешивались, предоставили им полное доверие. Ну, почему-то нет, да, почему-то полная хуйня. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. Мне кажется, даже по смыслу она как-то Форспоукену ближе, да? Там открытый мир, и то там открытый мир. Ты можешь делать все, что хочешь. И, насколько мы видели, там какие-никакие, пусть дерьмовые, пусть и ничтожные, но есть активности в этом мире. А здесь что-то странное, конечно. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Ну, и ощущение, я не знаю, денег много вбахнули, нет? Бюджетом как-то сильно, мне кажется, не пахнет. Oh, we fucked it. There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be.
Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Is it true, Clive? А что тогда занимает 40 часов? Вот что тогда занимает 40 часов? Здесь нет, блядь, никаких побочных заданий. Неужели чисто сюжетная вот полоса, которая тоже как бы далека от идеала? Ну, учитывая, конечно, может быть, они здесь эту всю сагу будут тянуть, ну, как многолетнюю, да? Показывая, как меняется это общество. Я не знаю даже, какие тут можно идеи применить, потому что пока никакого намека на них и нет. Ну, учитывая, что там время в основном замедленное, нас обычно мы в прохождении здесь не укладываемся в какой там заявляют. Так что можно не 40, а все 45 минимум на сюжет. Ну, я не знаю, что здесь. Я прям, как говорится, в смущении от этих цифр. В смущении от этих цифр. Что здесь может занимать 50 часов? Что? Хождение по пустым деревням? Нихера у них капуста какая, смотри. Вытянутая какая-то. Сделали, блядь, я не знаю. Вот в этом здании казино. Вот в этом здании караоке, вот в этом здании маджонг. Совершенно другое дело было бы, понимаешь? Приятно посмотреть было бы на игру. А нет, ничего, идет пусто. Да, не обязательно вок, как говорится, согласен на варку риса. И все совершенно игра бы заиграла новыми красками. Sick of Torgal. Мне тут интересно, у нас псина прокачивается или нет? Нам ничего об этом не было сказано. Вроде подразумевалось, что она прокачивается автоматически. Not this time. Get him, boy. Torgal. Почему ведь здоровье не поднимается?
О, какие-то мужики пошли, смотрят, что-то новое. It's over. Over here. Stay down. Нормально такая. Excellent. Another fight. Здорово, мужик, что делаешь-то? You there! Over here! Excuse me, I'll use that blade of yours. Ugh, curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the slumbering chocobo you're wearing. You and the Marfors, are you? Good. She won't begrudge me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Laid out bait, think we might swoop in and slaughter the lot. But we didn't expect the pack to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. Well, we'd hoped empty bellies might make them easy prey. It made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of them, will you? Ладно, конечно. All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Aye, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. Я думал, уже счетчик здоровья сломался. They look hungry, all right. Hungry and mean. That's enough. Gotta find this Bryce and let him know the road's safe. Ну вот опять же, ну что тут, 5 волков, они с ними подраться что не могли? Я бы понял, здесь 50 волков было бы. Как-то в квестах не хватает какой-то логики, мне кажется. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a Ну, single я не знаю, bearer слушай, мы сколько отыграли уже. Then again, if you didn't, Если по этому прохождению брать, to the bridge. ну, сколько вот? Bugger me, you're a tough one, aren't you? Пятой части игры, наверное, еще нет, судя по времени. Но большая часть уже точно есть. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master.
Look, the windmills. That must be Eastpool. Видим, мать, видим. There, boy! Блять, ты-то чё опасная? Вот защитник тут трогать не хотел. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Rosaria seemed a very different place back then. Что я не заметил различий в Розарии тогда и сейчас, если честно. Розария была другую, Розария была другой. Какой была, такой и остался. Учитывая, что нам показали. Quiet, isn't it? Yes. Да, действительно, тогда квестов в Розарии явно побольше было, чем сейчас. Заруби ее нахуй. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. А кто такой Родни Мёрдок? Lady Hannah. Такая леди Ханна. I knew it was you. You haven't changed at А вот ты, all. блядь, изменилась, мы тебя не узнаем. Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. То есть подразумевается, что от этого момента я должен испытывать, ну, какие-то эмоции. If you have time, И я, блядь, даже не знаю, кто это. Что она рыдает там весь в экран тут? what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived. Откуда мы знаем, что было непросто? And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. А что с мужем твоим стало? Кто он вообще был? Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. Его мать императрица сейчас? Я правильно понял? You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate.
Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Я все-таки ставлю на то, что для спасения мира главному герою придется убить себя. Прям, говорится, принимайте ставки. Вот что будет именно такой поворот. Проверим через 30 часов. I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years. Without the faintest glimmer of hope. Блять, да хватит ты рыдать, ёпта, ты мужик или где? It was only Joshua that kept me going. Да, твой вариант тоже очень подходящий. That I would kill his killer. Раз видишь, типа, брат говорит, мы, мол, должны его остановить, или что-то он такое сказал. То есть, видимо, ГГ и представляет наибольший ущерб существованию этого мира, поэтому, очевидно, такой конец и будет. I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. Конечно, им надо было сделать, ну, мне тоже уже не хочется повторяться, что пролог, где они молодые, надо было, наверное, раза в 2 сделать. I'm sorry. Ну, давайте поцелуйтесь уже. When we looked up at the moon, I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. Я уже ничего, ни во что не верю, понимаешь? И ничего не жду. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Ну давай, будь решительной женщиной. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Ну, в принципе, не Сид, а Гэв. Там же он же Гэву выражает особые чувства. Так что Гэв это этот. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? То есть, блять, он уже получил последние доспехи. То есть теперь вся игра в этих доспехах будет. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well.
Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Есть магазин. Ну, хоть пятерочка. Да хоть посмотрим на тряпки-то. Ну, неплохие, дизайн вроде неплохой. Да, учитывая, что 13 лет прошло, можно подумать, что лорд-канцлер был педофилом и был женат на 10-летней девочке. Ну, то есть, я понимаю, изучать в поисках чего-то вообще кишки не стоит. Просто иди прямо и не выебывайся. Чего мне там продается-то? Anything take your fancy? $40 000 за мелодию. Что, давай на мелодию копить. Oh, well, you won't say no. Safe travels. Даже продать особо нечего. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. А во что ты там играть собрался? Такое, что у тебя на компьютере не потянет. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. 39 это цифровая или обычная? Back in your father's day. Хотя в обычной смысла нет никакого сейчас. We'd И не hand them будет. over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position.
But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't. Просто вот, она тебе ради чего? У тебя же вроде, как говорится, все есть уже. Switch есть, дек есть. Компьютер нормальный есть. Ремаки 2 выйдет, ну, год, если только ждать. Ремаки 2 тогда на ПК выйдет в 2025. А так, что такого? Может, и раньше они его сольют. Может, ремаки через полгода сольют. Раз это сольют через полгода. Остальные игры... Не знаю, когда они. Просто она очень стремительно теряет значение, учитывая, что все эксклюзивы будут сливать теперь на ПК, да? Only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Чего они там пропиздели? You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Блять, ты вообще замолчи, ты мне не нравишься. Этот старик, это мэр? Я думаю, это священник какой-то местный. Where are you off to then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble village ain't your final destination. Not to say it didn't have its charms. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It will be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travellers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalifian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. Oh, the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. And I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Don't worry, he won't have gone far. He's not too steady on his feet. Я что-то ничего не понял. То ли я внимательно читал, мне показалось, что дед сказал: поговори с моим сыном, он сидит у реки. А они говорят, какой-то старый носитель. Эта игра, знаешь, я не знаю, что с игрой не так, может быть, это с каким-то настроением не так, но даже, блядь, текст, он как-то в голове не уседает нормально. Я вроде читал, смотрел, он сказал: вот, иди, говорит, поговори с моим сыном, ему будет приятно. Чё происходит? Сидишь, думаешь, то ли, блядь, отвлекся так, то ли здесь какая-то херня творится, просто какое-то смятение полнейшее. Ну ты что, хочешь сказать, он старый, что ли, блядь? А, это еще житель, это не сын. Good day, milady.
What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Какого старика-то вы ищете? Ah, that old loon. No, no sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'll often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Я ничего не понимаю, я пойду посмотрю, что нам сказал дед. Дед говорит: старик, все-таки старик. Дед нам сказал про старика. Ну, есть тут один старик. Я не прошу брать его на службу. А почему я про сына где-то увидел? Я бы хотел... пусть увидит, что сын Элвина жив и достоин носить имя отца. То есть все правильно. А я воспринял это так, как будто иди найди сына и покажи ему себя, ему будет приятно. Ну тогда да, тогда действительно надо читать внимательнее. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick the chocobo keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Она ему что-то заливает, нам даже не озвучивают. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Да, главное это концентрейт, остальное вообще до пизды. Drink up now, my darling. По-моему, у тебя вот тут все посохло. То, что ты поливаешь их из реки, уже абсолютно не спасет. Still no sign. Could he have strayed even further?
О, кстати, смотри, это в форме этих фирменных, да? Чудиков, я не знаю, как они правильно называются. Ну, чудики, которые в колпаках такие чудики. Ух, ебать. Просто свернули туда. There's someone over there. It might be him. We should hurry. Ну что, решил бросаться с горы, что ли? Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. You know what to do, boy. Get him. Ну и зачем нам нужен этот старик? Что он вообще нам может сказать хорошего? Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. Да, ты знаешь, Not who you think. квесты «Подай, принеси» даже бы разбавляли это количество. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, То есть выживший answered. дед из себя опять. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important Ну, отправь деда в убежище, что ты... one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Ну, и вот как бы и зачем нужен был этот квест? Он вот что вот он нам сделал? Казалось, что какой-то старый шизик живет старыми временами? Типа хранит верность? Ну и что? Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness. And now that light
burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. But it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Вот сильнее бы еще таким скримером, как у Сеги в заставке. Знаешь, такой бум, задание выполнено. На этом все мы закончим. Псина качается или нет? Псина чуть-чуть прокачалась, вот здесь, по-моему. А здесь она что-то ничего никак не качается. С каждым новым уровнем. А как уровень качать псины? Это режим. Ну-ка. В фоторежиме. Что-то такая себе картинка. Так, что я хотел? Я хотел способности глянуть. Да, накопилось много. Что будем качать? Огненный клинок. Ну, вроде полезно. $300 на что-нибудь сольем. Наверное, хватит. О, на этом пока все. Продолжим вечером, а может быть и не продолжим. Будет видно. Пока.